Hello, everybody. Today we're going to be talking about the distributive property part 2. La propiedad distributiva parte 2. Now remember, last week we talked about how we do the distributive property. We start off with A times parentheses B plus C. Tenemos A por paréntesis B plus más C. I distribute A to B, but I multiply A times B, A por B, then A into C, A times C, A por C. Now, I'm adding in the middle, so I'm going to be adding plus. Now remember, our rule, only use this if you have add or subtract. Only use this if you have add or subtract inside of the parentheses. Solo usan esto si tienen suma o resta dentro del paréntesis. An example, I have 3 times parentheses 4 plus 2. Distribute. Voy a distribuir 3 times 4, 3 por 4. Then 3 times 2. 3 por 2. I'm adding, so I'm going to add, estoy sumando. 3 times 4 is 12, plus 3 times 2 is 6. 12 plus 6 is 18. Another example. 4 times parentheses 5 minus 2. I distribute 4 times 5, and then 4 times 2. It is minus, so I'm going to subtract. Estoy restando. 4 times 5 is 20, minus 4 times 2 is 8. 20 minus 8 is 12. That is your answer. Now, for this week, the new things that we're learning are -2 times parentheses 4 plus 2. Distribute the whole thing, -2. So now I have -2 times 4. It goes into -2 times 2. And I am adding, estoy sumando. Now, I'm going to write down here, if you have the same signs, negative times negative equals positive. Si tienen el mismo signo, negativo por negativo, es positivo. Yeah, positive times positive, it is positive. Positivo por positivo es positivo. If you have different signs, diferentes signos, negative times positive equals negative. Negativo por positivo es negativo. Positive times negative is negative.
Positivo por negativo es negativo. Now this is for multiply and division. Multiply and division. So here I have negative times positive, and they are different signs, so it is going to be negative. Negativo y ese es positivo. Son diferentes signos, so es negativo. What is 2 times 4? 2 por 4? That is 8. Plus, here I have negative times positive. Different signs is negative. 2 times 4, 2 times 2 is 4. Negativo por positivo es negativo. 2 por 2 es 4. So negative 4, negativo 4. Now, I have 2 negatives and I am adding. Tengo dos negativos y estoy juntando, y estoy sumando. Am I going to bring together or take away? Los voy a juntar o quitar. I am going to bring them together because they are the same sign. Los voy a juntar porque son los mismos signos, o se juntan, se suman. So I have negative 12. Another example. I have negative 3 times parentheses 4 minus 2. Negativo 3 por paréntesis 4 menos 2. Distribuir. Negative 3 times 4. Negative 3 times 2. Minus, so es minus, estoy restando, so voy a restar. Negative 3 times positive 4. Negative times positive is negative. Negativo por positivo is negativo. 3 times 4 is 12. This is minus. This one is negative times positive is negative. Negativo por positivo is negativo. 3 times 2 is 6. 3 por 2 is 6. Now here, remember, if you have a minus and a negative, you change it to plus. Lo cambian a suma si tienen menos y negativo juntos. So now this is negative 12 plus 6. Now I have different signs. Tengo diferentes símbolos. So I take away, los voy a restar. Which one has more, negative or positive? ¿Cuál hay más, negativos o positivos? Negative. Hay más negativos. So the answer is negative. La respuesta va a ser negativo. What is 12 minus 6? 12 menos 6 is 6. Another way to do this, otra forma de hacer esto. I have 12 negative. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And I have 6 positive, 6 positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cancel, 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 cancel. Cancelaron. Now how many are left? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 negative. And that is my answer. Another new thing this week is I have 2 parentheses x plus 3. This x, remember,
it is a variable. A variable is a number. La X es un variable. Se recuerdan que un variable es un número. So la X es un número que no sabemos qué es. We don't know what number X is. So here distribute 2 times X. Distribute 2 times 3. 2 por 3. Plus, so I'm adding, estoy sumando. Now, 2 times x, 2 por x is going to be 2x. 2x. Plus, 2 times 3 is 6. 2 por 3 is 6. Now, can I add? Yo puedo sumar estos dos. Can I add 2x plus 6? ¿Puedo sumar 2x más 6? No. Because I don't know what x is. I don't know. No sé qué es x. So no puedo sumar eso. So my answer is 2x plus 6. Mi respuesta es 2x más 6. Lo dejan solo porque no sabemos qué es x. Let's do another one. Negative 3, 2f minus 4. Negative 3 times 2f minus 4. I distribute. Negative 3 times 2f negative 3 times 4. This is subtract. Subtract. This minus es menos. Estoy restando. Here, multiply the numbers. Van a multiplicar los números solamente. Only multiply the numbers. Negative 3 times 2. Negativo 3 por 2. That is negative times positive is negative. Negativo por positivo is negativo. 3 times 2 is 6. And then f. 6f. Minus, menos. Negative 3 times positive 4 is negative 12. My last step, I have minus and negative. Tengo menos y negativo, change that to positive. Se cambia positivo a más. Negative 6f plus 12 is my answer. Because I cannot add or subtract. No puedo sumar ni restar por la f. Alright, some examples. Distribute the 5. 5 times 1 plus 5 times 2v. 5 por 2v. This is 5 plus, multiply the numbers, multiplican los números. 5 times 2 is 10, and then v. And that is your answer. Negative 7 times parentheses 5k minus 4. Distribute. Negative 7 times 5k. Negative 7 times 4. This is minus. Negative times positive is negative. Negativo por positivo is negativo. 7 times 5 is 35. 35. K. Minus.
Negative times positive is negative. Negativo por positivo es negativo. 7 times 4 is 28. My last step, mi último paso. Minus and negative change to plus. So negative 35k plus 28. Negativo 35k más 28. Distribute negative 5 into 10x. Negative 5 times 10x plus negative 5 times 1. Negative times positive is negative. 5 times 10 is 50. X plus negative 5. Now this one. Pay attention to the symbols. Pongan atención a los símbolos. Negative 4 times negative 8x. Minus, because I have minus. Negative 4 times 8. Here, same signs. Los símbolos son iguales. Negativo por negativo. Negative times negative is positive. Negativo por negativo es positivo. 4 times 8 is 32. 32 x. Minus. Negative times positive is negative 32. Negativo por positivo es negativo. 4 por 8 es 32. My last step, último paso. Menos y negativo. Negative and minus is positive. 32. 32x plus 32. And this is how you do distributive property with negatives and positive. Así hacen la propiedad distributiva con negativos y positivos y con variables.